Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake haduwa a lecture na hudu a cikin wannan course din na Python Basics. So yau za mu a lecture na baya da muka yi mun ga yadda za ku yi downloading, mutum zai downloading din Python interpreter. Mun shiga website ɗinsu mun yi downloading, sannan mun yi downloading din git da kuma na nuna mana yadda za mu buɗe account da github, wanda nan gaba insha Allah za mu yi amfani da shi. So yau za mu yi magana ne akan wani abu mai matukar amfani, shine Python syntax and variable. An ce Python syntax ne kamar in ka ɗauki kamar English, akwai syntax na English, ma'ana yadda aka yi forming din sentence na turancin da sauransu. So shi ma Python din yana da shi. Variable kuma placeholder ne, abu ne da yake rike value. Misali kamar kana so ka yi retaining value na 2, so za ka iya cewa x is assigned to 3, kamar yadda ake samu a mathematics. So wannan variable kenan. So yau za mu ga me ake nufi da Python syntax da kuma variable. So yanzu kai tsaye ba mu fara. Shi programming language, Python programming language, yana da matukar amfani a wannan zamanin namu na 21st century gaskiya, saboda programmers da dama suna amfani da shi wajen creating sophisticated system haka. So gane basic syntax na Python yana da amfani, kamar su statements. In an ce statement, kamar duk line da ka rubuta, kamar yanzu ka ce if a is assigned to 3, so wannan is like statement gaba ɗaya wannan line da kai. So yana da matukar amfani understanding din statement. Indentation shine kamar ka ce if a greater than b tom, sai ka zo ƙasa, to sai ka danna tab ɗaya, sai ka danna wannan 1 2 3 4, to wannan shine indentation. Sai ka rubuta abin da za ka zo ka rubuta. Misali print maybe sai ka sa yes, sai ka rufe f1, sai ka rufe. So wannan shi ake kira da indentation, ma'ana wannan yana ƙarƙashin wannan. So wannan shine da indentation. So za mu fahimci me ake nufi da indentation insha Allah. Sannan kuma za mu yi exploring data types, duk da mun dan fara. Za mu yi exploring in data types, sannan za mu yi exploring variables, yadda za a yi declaring variables da dama, kuma yadda za ka yi declaring din su. Misali variable in ka sa, ya za a yi naming convention na variable din. Domin misali akwai kamar akwai reserved words, words din da ma'ana commands din da Python interpreter take understand din shi. So shin ya halasta mu yi rubuta variable name ɗinmu da shi? To dai za mu gani insha Allah. Baya ga haka, yanzu za mu fara da introduction to Python syntax din. So Python syntax, shi Python ya ba da matukar wannan kula da indentation. Ya ba da matukar kula da indentation, ya sosai yana kula da shi. In ma baka yi ba, so zai raising ma error ne, wanda zai nuna cewa akwai matsala. For code blocks, wajen rabe wannan code din a cikin wannan yake, saboda kuma abubuwan da yasa aka yi amfani da indentation a Python yana improving readability da kuma code structure. Za a karanta wannan ya gane wannan da sauransu. Wayanda suke da experience da C ko kuma C++ za su fahimci abin da nake faɗa, ko Java da sauransu. Sannan kuma columns
yana signifying din ma'ana farawan indentation. In dai kaga colon din nan tom yana nufin cewa abin da zai zo tom indentation ne, dole sai ka yi mai, sai ka indentin din shi. Sannan kuma yana sanya code ɗinka ya zama very organized. Sannan kuma wani abu da nake so mu sani shine